Right. Good evening. Today we have to talk about the reactions and properties of sulfur. Right. Not properties actually. We talk about few things about sulfur. Right. Basically reactions. Okay. Uh, so first, mainly uh, here we are talking about H2S hydride of sulfur, right? H2S and oxides of sulfur. Okay, so basically these two, right? Uh, so as I said earlier, just remember. So most of these reactions are oxidation and reduction, right? Redox reaction, basically redox reaction. Okay, so when you want to identify whether that compound can oxidize or reduce or can do both, right? Please check the oxidation number, right? So here, as example, here sulfur, in this sulfur H2S has -2, right? -2 oxidation number, right? It's in its -2. So that's the lowest oxidation number sulfur can go, right? It cannot go less than -2. That means, so what is means if it goes more than, I mean less than -2, that means it should be reduced, right? So but its lowest oxidation number is -2, right? -2. So that means it cannot reduce more, right? So that means H2S cannot reduce. That means it cannot, so it cannot reduce. In other hand, you can say it cannot oxidize someone, right? Oxidize, right? So if someone asks from you, can H2S act as a oxidizing agent? No, sorry. Yeah, oxidizing agent. So to oxidize someone, it should reduce, right? That's the logic, right? So what would be your answer? No, it cannot act as an oxidizing agent, but it can act as a reducing agent. How? It's in -2, so it can oxidize up to +6, right? So keep this idea in your mind, right? So when you want to find whether the ability, right? So I'm not talking about how it's happen, right? The tendency to happen, right? Not that one, right? Can or not, right? It may depend, right? Depend on the nature, right? The conditions, environmental conditions, right? But you can say it has an ability, right? Or it's never happened. So H2S never become an oxidizing agent. Why? It's in its lowest oxidation number, right? Sulfur in its lowest oxidation number, right? ඒක logic එක. හරිද? ඒකින්ද H2S cannot act as an oxidizing agent. Then SO2, it can become both because it's in +4. +4. So it can become +6 or it can become +2, 0, right? Whatever. Then it can depend on the situation. It can act as an both roles, oxidizing agent, reducing agent, right? So I'm not talking about which one mostly happen, that kind of thing, right? Just please understand, I'm just talking about can or not, right? That's the thing I'm talking about. Okay, so keep it in your mind.
So here there are the lot of reactions we are talking about here. Redox reactions, right? First, write down the topic. So last time I think I finished. I finished. I gave some reactions of H2O2, right? Oxidizing and reducing reactions. Okay. Uh, so it's enough for oxygen, right? Oxygen and basically H2O2 peroxide, right? So now write down the topic sulfur containing compound and the subtopic hydrogen sulfide, right? Sulfur containing compound, subtopic hydrogen sulfide, hydrogen sulfide. Okay, so let's talk about hydrogen sulfide, right? So I just talk about the oxidation number, right? Just for idea, to get the idea about oxidation number and how do you find whether it can do oxidation or reduction. Okay, so when you come to H2S, what is that? It's a gas, right? It's a gas, and it has very bad, I mean, strong smell, right? So it has a that smell is a characteristic smell like rotten egg, right? Generally we say the smell it's like rotten egg, and actually there is a theory also, there is a reason also, because when eggs are rotten, actually this gas is produced, right? Because I don't know, I think you know, right? I mean, proteins contain sulfur, right? So when microbes act on that uh, eggs, so that's what you call rotten eggs, right? So they can release this gas, not in harmful level, but it's enough to give the smell, right? I don't know, did I say or not? Our nose is very sensitive to H2S, right? Our nose is very sensitive. It came from evolution, right? So I'm not explaining that case, right? So just understand. Actually, it releases H2S. Okay. Uh, so rotten egg, right? So if in the question if they said there's a gas release that smell like rotten egg, right? So that's the one, right? That's the culprit. Okay. Right. So no color, right? No color. Uh, and is this acidic or basic? This one is acidic. Why? It has H, right? So it can dissolve in water and it can release H plus. So this one is a acidic gas. Okay. Right. Just write down few properties, few features. First one, uh, colorless, toxic and acidic gas. Colorless, first point, colorless, toxic and acidic gas. Colorless, toxic and acidic gas. Next point, smell like an eggs, smell like rotten eggs, smell like rotten eggs. Right. So how do you produce H2S, right? In the laboratory, the basic way is adding, so let's say something like sulfide. What are sulfides? So magnesium sulfide. This is sulfide, S2 minus, right? S2 minus, sulfide ion, S2 minus. Okay, sulfide ion, right? So
adding acid into sulfide ion, right? So then it's replace sulfate ion and release H2S gas. Actually, you can explain that reaction using the theory I explained. Uh, when strong one came, right? If the this is salt, kind of salt, right? So if strong acid came, if there is a weak acid, it can replace the weak acid. If there is a weaker base and there is a strong base, strong one can replace weaker one. That's why NH3 releasing, right? Here H2S releasing, right? Understand the theory, right? So just remember, you can't remember all those, almost all the reactions, right? කොහොම ටික මතක තියාගන්න බෑ, right? But just understand the principles, right? Then you can reduce the amount that you have to remember, right? In this lesson you have to remember a lot of things, right? By learning the principles and basics, you can reduce the amount that you have to remember. Okay, so therefore try to get that ideas. Okay, so ඒ idea එක තියෙනවා ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන් when you need. Okay, ඒකයි මේකේ අර හුඟක් මම අර දැන් අපි මේවර කටපාඩම් කරන එකම නෙමෙයි. හරි? එහෙම මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට ගත්තා. මතක තියාගන්න තියෙනවා. හරි? මම කියන්නේ මේ ඔක්කොම මේ ලොජිකලි මතක තියාගන්න පුළුවන් කියලා. මතක තියාගන්නත් ක්වෙස්චන්ස් කරලත් මතක තියාගත්තා. හරි? ඒක තමයි හොඳ විදිය. හරි. Next point. Can be produced by reacting metal sulfides. Can be produced by reacting metal sulfides. Example MgS, right? Can be produced by reacting with metal sulfides. Reacting metal sulfides with strong acids. With strong acids. Right. Next point. It can dissolve in water and act as an acid. It can dissolve in water and act as an acid. It can dissolve in water and act as an acid. Can dissolve in water and act as an acid. Right. Write down this reaction. H2S AQ H plus AQ just minus AQ. This is how it's become an acidic. Okay. Write down this. Right. Then again, subtopic reactions of hydrogen sulfides.
reactions of hydrogen sulfide, right? So this is a weak acid, right? This is a weak acid. So it have acidic properties, right? So it can act as an acid. So අපි බලමු acidic properties වලින් මොනවද එයාගේ reactions වෙන්නේ කියලා, right? Write down H2S as an acid with strong bases. H2S as an acid with strong bases, right? H2S as an acid with strong bases. Okay, it can react with NaOH and excess H2S form Na2, sorry, NaHS plus H2O, right? This type of reactions, right? So these are the confusing ones, right? So here it gives different products, right? So when excess H2S present, it gives different one. When normal H2S, I mean normal means that not excess, right? So enough H2S present, it gives different product, right? It gives NaS when less amount of H2S present, right? Limited H2S, okay? 2S plus 2H2, right? So when you remind those things, so you have to remind those things separately, yeah? Excess one and limited, right? Limited H2S. Limited H2S. Okay. Then as bases, again it can react with metals, right? Reactive metals and release H2 gas. Okay. Write down next point. H2S react with metals. H2S react with metals. H2S react with metals. H2S react with metals. As an acid. As an acid. As an acid. As an acid. As an acid, as well as an oxidizing agent, as well as an oxidizing agent, as well as an oxidizing agent. Right, oxidizing agent, right? So few minutes ago I said H2S cannot become an oxidizing agent, right? Yeah, it's generally it's true, right? But I mean true means it's half true, right? Right, මම අර කලින් නිකන් වැඩා වගේ කිව්වනේ, right? So let's correct it, right? Generally it's correct actually. Why? What did I check, right? What did I check? I checked the oxidation number of sulfur, right? So sulfur cannot oxidize, right? I mean oxidize means to become an oxidizing agent, sulfur have to reduce, right? Sulfur have to reduce. But in this case, what happened?
how H2S can act as an oxidizing agent, even it cannot become reduced, right? එයාට වෙන්න බැරුවත්, එයාට reduce වෙන්න බැරුවත් එයා කොහොමද oxidizing agent එකක් වෙන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. එයා මෙන්න මෙතන පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. Right? I didn't talk about hydrogen, right? In this case, so what is the oxidation number of hydrogen here? It has +1, right? +1, right? +1. So it can become, if it's like, it can become +1 to 0, right? Understood? දැන් තේරෙනවද? සමහර වෙලාවට එක්සෙප්ෂන්ස් තියෙනවා අර වගේ වෙලාවට. ජෙනරලි ඇත්තටම මෙයා ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔය ස්පෙસિෆික් වෙලාවේ අර හරි. ජෙනරලි ආ ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙන්න මෙතෙන්දී ආ ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙනවා. හරි? මතක තියාගන්න. එතකොට how it become oxidizing agent by using hydrogen. හරි? ඔය වගේ තැන් තියෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකින්ද සමහරවිට අපි කතා කරන එක්සෙප්ෂන්ස් තියෙන තැන්. හරි? මම කියලා තියෙනවානේ. කිසිම දෙයක් හරියට පර්ෆෙක්ට්ලි කියන්න බෑ. දැන් අර මම කිව්ව මෙතඩ් එක හරියටම හරි. දැන් හුඟක් වෙලාවට හරි එක. හැබැයි ඒකටත් එක්සෙප්ෂන්ස් තියෙනවා. හරි? ඒක පාවිච්චි කරන්න කිසි අවුලක් නැහැ. මොකද අපිට හැම එකක්ම මතක තියාගන්නත් බෑ. හැබැයි ඔය මේ වගේ ස්පෙસિෆික් ඒවා ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න තරමට හොඳයි. බැරි වෙලාවත් සෙන්ටෙන්ස් එකක් දුන්නොත් මෙයාට ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහටත් වර්ක් කරන්න පුළුවන්. හරි? ජෙනරලි බෑ. හැබැයි මේ ස්පෙસિෆික් තැනක් තියෙනවා when it react with acid, right? acid. මෙතෙන්දි එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දි තිබ්බ එකමනේ. හරි? understood? Okay. So sodium react with 2H2S and form 2NaHS plus H2, right? NaHS. Excess, right? Excess H2S. So mark the oxidation numbers. So here, so sulfur -2, still -2, but hydrogen +1, 0, right? That's how it's become oxidizing agent. Okay? මට මතක තියාගන්න ඔය වගේ exceptions තියෙනවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අර මං කිව්ව කතාව හරි. Okay? දැන් කතාවම අර මෙව්ව එකෙත් එනවා මොකේද? ඇමෝනියා වලත් ආවා. හරි? දැන් ජෙනරලි ඇමෝනියා ගත්තාම එයාට මෙව්ව කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න බෑනේ. but කියන්නේ මොකද්ද? oxidizing agent කෙනෙක් වෙන්න බෑ බයි. It's in nitrogen's lowest oxidation number, so it cannot reduce. To become an oxidizing agent, that element have to reduce. So nitrogen cannot reduce anymore, but its hydrogen can reduce. Hari? Hydrogen පුළුවන් එතෙන්දි reduce වෙන්න. එහෙම වෙලා තමයි ආයේ oxidizing agent කෙනෙක් වුනේ. හරි. යාර පුළුවන් අරගේ acidic
මොකද්ද මේ H2S රිලීස් කරන්න පුළුවන් H2 රිලීස් කරන්න පුළුවන් නේ රයිට් සෝඩියම් එක ක්‍රියේට් කරද්දි අන්න ඒ රියැක්ෂන් එක තමයි තියෙන්නේ ඉතින් වෙන එකක් ඇත්තෙත් නැහැ මතක තියාගන්න මේ වෙන තැන්වල එහෙම වෙන්නත් බෑ හරි සාමාන්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔය ස්පෙસિෆික්ම කන්ඩිෂන් නැත්තම් දන්න තරමින් එහෙම නැහැ මේක තමයි සිලබස් එකේ අපි කතා කරන්නේ හරි ඊට පස්සේ so it's again react with magnesium same as sodium limited write down the equations so remember these things එකක් ගැන මෙහෙම අර කටපාඩම් කරන්න ඕනේ වෙන වෙන different ඒවා දෙනවා කියලා මතක තියාගන්න when with excess and limited right right finish it so then the next type oxidizing so these are oxidizing right so it can act as an reducing agent right it's obvious right I already said that so sulfur can oxidize so it can do a lot of it can oxidize sulfur can oxidize so it acts as an reducing agent right so there are a lot of reactions right that's the common very common thing about H2S okay. Write down H2S as an reducing agent right so let's write down these reactions so it's not clear Camino4 plus 3 right so please understand this is a redox reaction right make a redox reaction this is a final reaction right so I suggest you to try to write the basic reaction using half reaction right so here what happened I suggest you to balance it right at home okay just do it alone right I'll write the I'll give a help right so here H2S become an sulfur right so MnO4 minus
becomes and wait, something missing. Oh yeah, this one, Mn2 plus. Okay, so please use these two half reactions and try to make not this one. You don't need this one, right? No need to add K2 or those things. Just keep the ions, right? That one also valid, right? So it's okay to keep ions, right? Here we can't see any ions, so it's okay. Keep ions, right? I need final reaction with ions. It's okay, right? So try to do that at home. Next reaction with dichromate. In that reaction, K2 Cr2O7 plus 4H2SO4 plus 3H2S form K2SO4 plus Cr2 yes, right. So here you may find, why do we add sulfuric, right? You may have a question, why do we add sulfuric here? So it's just for acidify, right? It's just for acidify the solution, right? It doesn't matter, right? So here, so this is a 5, I mean the very complete one. So normally we just put H plus, right? So they add how they get H plus, right? They get H plus as an sulfuric acid, right? You may have another question, why do we add H2SO4? Why do we always add H2SO4? The reason is, if you add in another type of acid, it may have react with these oxidizing agents, right? That's why you always use H2SO4, right? Then if you use HCl by stopping react with H2S, Cl may be oxidized, okay? That's why we never use HCl, right? HNO3 it's okay, but normally we use H2SO4, right? Keep it in your mind, right? Why do we add H2SO4? For provide H plus, right? To provide H plus, that's why, yeah, nothing else. So here what happened here, Cr2O7 2 minus convert into Cr3 plus, right? And again H2S convert into sulfur, right? So you have to make complete half reactions also. So try to make a reaction at home, full reaction. Because the full reaction එක ලියන්න තනියෙන්. And then the last one, this is a very important one, huh? Yeah. SO2 plus H2S form sulfur, right? Form sulfur with H2O, right? Sulfur, right? This one oxidized, this one reduced, okay?
It's very important, right? Both form sulfur. And again, you can use this reaction as an identification, right? When both gases mixed, right? I'll explain it later. For now, just write down the equation, right? And just mention sidely use for identification. Use for identification, right? Use for identification. Then there is another important use of H2S, right? There is another use of H2S in analytical chemistry. What is analytical? I explained it already, right? You know what is analytical chemistry, right? So identify, right, unknown substances, right, and finding the percentages of that amounts, right? That's what generally that's what you call analytical. So we use H2S gas to identify some metal ions, right? To identify some metal ions. So what do? We just send the H2S gas through the iron solution, right? Then it form different precipitates and different colors, right? That's how we use that. Okay, it's a very useful method, right, to identify or separate, right, separate metal ions. Okay, write down in this star. Write down in this star. H2S react with lot of ions. H2S react with lot of ions. H2S react with lot of ions like H2S react with lot of ions like Cu2 plus. H2S react with lot of ions like Cu2 plus, Cu2 plus, Hg2 plus, Sn2 plus, right, Sb3 plus, Bi2 plus, and Pb2 plus, right, ions like and etc. etc. Eb etc. react with metal ions like Z and produce their sulfide, produce their metal sulfide, produce their metal sulfide, produce their metal sulfide, produce their metal sulfide, metal sulfide, produce their metal sulfide, which is used for identify metal ions. Okay, which is used for identify metal ions. Okay, which is used for identify metal ions. Which is used for identify metal ions. Right. Okay. Then
Write down the subtopic sulfur dioxide, right? So we finished hydrogen sulfide, now sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide. Right, sulfur dioxide. So it's an acidic gas, right? Which is more acidic than H2S, right? Which is more acidic than H2S. Another thing, another important thing, uh, relation with acidity and oxidation number, right? So just understand those concepts. Huh? Acidity right? Acidity and oxidation number. Acidity and oxidation number, right? There is a good relationship, right? So when oxidation number increases, right, acidity increases. That's it. Oxidation number increases, acidity increases. That's it. Okay, keep it in your mind. So you can easily say SO2 is acidic than H2S. Okay. So what kind of properties these gas have? This one also, this gas also haven't any color, right? As I mean, remember there are few gases which has colors. Okay, there are few gases which has colors. So this one haven't any color, but it has an unique smell, right? Again, it's a bad smell, harsh smell. So yes, let's write down something. Sulfur dioxide is a colorless gas. Sulfur dioxide is a colorless gas. Sulfur dioxide is a colorless gas. Colorless gas. And soluble in water. Colorless gas and soluble in water. Enough, right? So as I said, it can act as both oxidizing and reducing agent. Okay. Then write down small topic as an oxidizing agent. As an oxidizing agent. As an oxidizing agent. Okay, write down 2 magnesium plus SO2 form 2 magnesium oxide plus sulfur. Okay. And 3 magnesium form SO2 form 2 Mg plus Mgs, magnesium oxide and magnesium sulfide. Right. So it can oxidize magnesium. Right. It's metal, now it's plus, positive, right? Then write down
write down as a reducing agent, right? As a reducing agent, right? Lamai, I'm not giving only the resource book, right? So I took several reactions that wasn't in source book, and those are necessary things to the exam, right? So I use several books. Then දෙක තුනකින් අරගෙනවා, right? Because when you study you need those things together. ඒක තැන තියෙන්න ඕන, right? මතක කතා වෙනයි, right? දැන් මටත් ඔක්කොම මෙහෙම මතකින් කියන්න බෑ, බොරු කියන්න ඕනේ නෑ, හරි. එහෙම මතකයක් නෑ තාම, හරි. පස්සේ මතක හිටියේ සමහරවිට, හරි. මේ තියෙන තැන් අනම්මන ඔක්කොම දන්නවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා, right? මම හරියටම ඩබල් චෙක් කර දෙන්නේ පොඩිවත් මිස්ටේක් එකක් නොවෙන්න, ඒත් වෙන්න පුළුවන්, right? මොකරි මිස්ටේක් එකක් තියෙන දැක්කොත් කියන්න, right? මිස්ටේක්ස් වෙන්න පුළුවන් මම දැක්ක. මේ චෙක් කර බලම ලියන්න එකයි වරදින්න පුළුවන් අපිටත්, හරි. ඒතර ඔයාලත් ඒ ලියද්දි හරියට මේ කන්සිඩර් කරලා ඒක කරන්න ඕනේ, හරි. As a reducing agent, so how it's act as a reducing agent, එහෙම බලමු. 5O2 plus 2KMnO4 plus 2H2O form K2SO4 plus 2MnSO4 plus 2H2SO4. 2H2SO4. Right. Make it, I suggest you to write the basic reaction using half reactions. Sorry. So what happened? SO2 converts to H2SO4, right? Right. Or you can say, you can just say SO4 2 minus, right? MnO4 minus become Mn2 plus. Sorry, yeah, Mn2 plus, right? Mn2 plus. Right, next one. SO2 plus K2Cr2O7 plus H2SO4 K2SO4 plus Cr2SO4 3 plus H2O. මේකේ තරකම තමයි this one common, and Cr2O7 2 minus converting to Cr3 plus. Right. So write the full reaction using these two. Right. And then
Next one, I will do this quickly. Next reaction with FeCl3 to FeCl3 plus SO2. මම මේක බලාගෙනම ඇත්තටම ලියන්නේ මේ මම මේක හදලා ලියන්නේ මටත් වෙලා යන හින්දා. හරි. So that's why I asked to write the that's why I asked to form the reaction, right? Make the reaction at home. Okay. මම හදන්න ගියන් මට ටයිම් එකක් යනවා. මාත් හිතලා හදන්නේ මේක මතක තියන් ඉන්නේ මම. එතකොට මේ reaction එක මතක තියන් ඉන්න ඕනේ අර හැදෙන එක දැන්ලා ඔයාලට you have to develop it. You have to make it at that time. හරි. එහෙනම් මතක තියන් ඉන්න තරම් එහෙම බෑ එහෙම මතක තියන් ඉතින් යන්නේ නැහැ නේ. හැදෙන you should know the products, right? You should know the compound that which is oxidized and the oxidized වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ, right? Oxidize වෙන්නේ මොන oxidation number එකටද වගේ idea එකක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ full reactions එකක් කියක් ගන්න මතක තියාගෙන ඉන්න බෑ කාටවත් මතක තියාගෙන ඉන්න. හරි. එහෙම මතක ඇති නම් අවුරුදු මම දන්නේ නැහැ කාටවත් මතක කියලා. හරි. මට නම් මතකත් නැහැ. So it can react with FeCl3 and form FeCl2 and HCl, right? Right. මේකේ half reactions දෙක දෙන්නම් නේ. මේකේ SO2 SO4 2 minus Cl sorry Fe නේ Fe යන්නේ Fe3 plus Fe2 plus. Right. Home win Fe3 plus 2 Fe2 plus. Right. Then let's say how it's work with halogens, right? With halogens. With halogens. SO2 plus Cl2 plus 2H2O form H2 SO4 plus 2 HCl, right? And with H2O2 so look at this reaction, H2O2 plus SO2 form H2SO4. Write down these two reactions. Okay. And there is another important factor, you have to remember that. Very important thing, right? Very unique thing. As a bleaching agent, right? So bleaching. What is bleaching? What is bleaching can, right? Bleaching. It's very common name when you talk about fairness creams and whitening creams, right? You may heard about that. Okay, bleaching, right? Someone said it doesn't have bleaching, right? In another thing, when coloring hairs, right? They say you have to bleach it, right? Bleach the hair, right? It's not good thing to bleach your hair, and him know bleaching, right? And people use bleaching for cleaning,
right? So different purposes, right? So what is the basic thing in bleaching? It's able to really remove the color, right? Any color, right? Whatever the color, uh, the the basic function of bleaching agent remove the colors, right? So you can use, I mean parents use that for remove dark spots in the uniforms, right? White color uniforms, right? So to make it whiter, right? කෙලිම white වෙනවා, right? When it's හිතන්න මොනවා නිකන් පැල්ලම් මොනවා නිකන් dark මොනවා හරි ගෑවිලා තියෙනවා කියලා, right? Something is spilled on your uniform, right? But you should have one white color one, right? I don't know, I mean in international schools, most of the international schools they don't have white color, right? So if so anyhow, normally we use it for white color because if you add it for normal color, that one also become white, right? So the color fade. දැන් මොකක් හරි මේ ස්පිල් වෙලා මොනවා හරි කලර් එකක් තිබ්බොත් එතෙන්ට විතරයි මේව ගන්න. It's very corrosive, right? Not that much. මෙහෙම දිරනවා. රෙද්ද දිරන්න ගන්න. එහෙම අර corrosive කියන ලොකු එකක් නෙමෙයි. රෙද්ද ඩැමේජ් වෙන already දැම්මොත් තියන්න හොඳත් නෑ. දාලා යදාලා පැච් එකට විතරක් දාලා ඒක යවුවා එච්චරයි. හරි. Bleaching agent, right? We use it for cleaning, right? ඔය clean කරන්න ගන්න එකම ඔළුවටත් දානවා, වහමෙත් ගන්නවා, හරි. Then they get cancers. හරි හොඳ නෑනේ. දැක්කම තේරෙනවද? ටොයිලට් හොදන්න ගන්න එක මූණේ ගාලා හරියනවා, හරි. right? රෙදි හොදන්න ගන්නවා. white වෙනවා ඉතින්. white වෙන්න ගන්න. white වෙනවා. bleaching ගන්න. අමත් එක්ක පිච්චිලා. හරි. So sulfur dioxide has that character, right? As it can act as an bleaching agent. Not only sulfur dioxide, there are a few Cl2. Cl2 have that ability, right? There are few compounds which has bleaching ability, right? Generally we use Cl compound, right? Chlorine based compound as an bleaching agent, right? But SO2 have that ability. Okay, write down as a bleaching agent, right? As a bleaching agent. So I'll give the reaction as a bleaching agent. So I write all the reactions, right? So SO2, these are half. Yes, SO2 plus H2O form H2SO4, then H2SO3, that H2SO3 plus H2O forms H2SO4 plus 2H becomes an 2H plus and 2E third one. Then 1 plus 2 plus 3. Write down.
So it can convert colored dye into colorless right. This is the colored one, right? It's converted into colorless compound. Write down this reaction set, right? And let's talk about how how do we separate H2S and sulfur dioxide, right? So I said one method, right? I already said one method, right? So let's talk about one by one, right? So so write down the subtopic, distinguishing between SO2 and H2S. Distinguishing between SO2 and H2S. That's the subtopic. Distinguishing between SO2 and H2S. Okay. Right. Write down the first one. I'll explain later. When the gases are passed through when the gases are passed through aqueous H plus slash K2Cr2O7 SO2 and H2S aqueous H plus K2Cr2O7 SO2 and H2S turn the orange color to green. 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 But due to the formation of sulfur, with H2S, formation of sulfur with H2S, the solution will not be clear. Due to the formation of sulfur with H2S, the solution will not be clear. Right? What happened? H2S is and H2S and SO2 both, right? So what is the difference? Both convert this one into, orange into solution, orange solution into green color, but when H2S reacting with dichromate, it form sulfur, right? Due to that,
the solution with H2S form kind of a unclearness, right? It's like turbid. Turbidity කියන්නේ turbid, right? And turbidity and turbid water කියලා කියන්නේ අර it's not transparent, right? It's not clear, right? It's happened due to sulfur. Okay, sulfur හැදිච්ච හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ. Right. Second one, underline formation of sulfur with H2S, right? And sulfur with H2S, the solution will not be clear, right? That's your observation, right? Yeah, that's your observation. I mean the orange to green also observation, but that's the point you separate, right? The solution is not clear. Okay, second one, a filter paper moistened with 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 aqueous lead acetate, right? Lead acetate. Sorry, this is not acetate. Aqueous lead acetate. Aqueous lead acetate turns glistening black with H2S. Glistening black with H2S. A filter paper moistened with aqueous lead acetate turns into glistening black with H2S. Third one, when passed through aqueous H plus KMnO4, H plus / KMnO4, both gases turns the purple color to the colorless, but both gases turns purple color to the colorless, but with H2S, the solution will not be clear. Due to sulfur form. It's same as dichromate, right? Solution is not clear. right? දෙක separate කරන්න එහෙම. හොඳට මතක තියාගන්න dichromate එකයි manganese එකයි දෙකම එකම වගේ වැඩ කරන්නේ. Right? Clear නේ? Remember that, huh? Dichromate and chromate both act as similar. Colors වෙනස් ඈ colors එකයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. හරි colors එක නෑ. ඊට පස්සේ last one wet petals of flowers wet petals of flowers are bleached by SO2
SO2 but not SO2 but not by H2S, right? So in that case, we can check the bleaching ability, right? SO2 can bleach, but H2S cannot bleach. Okay, that's how we separate both gases. We can't separate them by the smell. ගඳෙන් එහෙම separate කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා, right? We can't. They have harsh, both have harsh smells, but those smells are different. But we can't smell like බල්ලෝ ඉව කරලා හොයාගන්නවා වගේ, right? එහෙම sniffing කරලා හොයාගන්න බෑ, right? Okay. Right, it's clear, right? So I mentioned 4 methods, right? 4 methods to separate what? Separate H2, H2S and SO4, right? I mentioned 4 methods here. One method early, right? Mixing both gases, right? එතකොට මෙහෙමයි දැන් ඒක මික්ස් කරන වැඩින් දැන් දෙක මික්ස් කරද්දි හොයාගන්න බෑ මොකද්ද SO2 and H2S කියලා. but මෙහෙම කිව්වොත් මොකක් හරි gases දෙකක් මික්ස් කරා මෙහෙම සල්ෆර් ෆෝම් වුණා වගේ එකක්, right? definitely මොකද්ද gases දෙක වෙන්න ඕනේ? SO2 and H2S. හරි? ඒකයි කතාව. ඒකෙන් identify කරගන්න බෑ which one is which one is hydrogen sulfide and which one is sulfur dioxide. So if you don't know both gases, there are two gases, but you don't know both what are those gases, then you can mix and then check, right? So if they mix, then those gases are H2S and SO4, SO2, SO2. But you can't say which one is H2S, which one is SO2, huh? හරි identify කරන්න use කරන්න පුළුවන් අර limit එකකට හරියටම කියන්න බෑ මොකක්ද කියලා. Then write down sulfur trioxide, SO3. Sulfur trioxide. Sulfur trioxide. It's a very acidic sulfur oxide, right? The most acidic one. SO3, right? Oxidation number is 6. It's violently react with H2S and violently react with H2O and form H2SO4 sulfuric acid, right? So we use SO3 to produce H2SO4, right? H2SO4 produce කරන්නෙත් මෙයාගෙන් තමයි ඒකත් මතක තියාගන්න ඒවා කියලා දෙනවා පස්සේ. H2SO4 produce කරන්නේ කාගෙන්ද? SO3 ගෙන්. okay, SO3 ගෙන් තමයි එහෙම හදන්නේ. Write down SO3 is a powerful acidic oxide. SO3 is a powerful acidic oxide. SO3 is a powerful acidic oxide. Powerful acidic oxide. Next point. It fumes in moist air. It fumes in moist air. It fumes in moist air and react explosively with water. And react explosively with water to produce sulfuric acid. This is the thing happened. SO3 plus H2O form H2SO4 AQ. So this reaction is exothermic. Okay. Then write down the topic.
Oxo acids of sulfur. Oxo acids of sulfur. Oxo acids of sulfur and the subtopic sulfuric acid. Right? Subtopic sulfuric acid. Subtopic sulfuric acid. Lamai sulfuric acid have a lot of characters, right? Because it can act very differently when it's conc, right? Conc and dilute, right? So the conc H2SO4. So I don't explain about acidity of that. It has a specific feature, right? It can remove water from anything, right? It can remove water from anything. Okay, what is that? What happened? Then if you add H2SO4 into sugar, the what it's do? It's remove all the H2O molecules and leave carbon. Carbon විතරක් ඉතුරු කරනවා. හරි? මූණට ගැහුවමත් එහෙමයි කෙලින්ම චාකෝල් තමයි ඉතින් අඟුරු තමයි මේසයකට කොහෙට හරි වැටුණත් කොන්ක් එකක් අඟුරු. يعني කළු වෙන්නේ කෙලින්ම අර ඒක අර it's like burning, right? It can remove H2O. Just remember that. water අයින් කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන ඒ වගේ. හරි. Write down. First point, strong diprotic acid, strong diprotic acid, strong diprotic acid, strong diprotic acid, next point, produced by dissolving SO3 in water. Produced by dissolving SO3 in water, right? SO3 in water, right? So one of important factor is it's a diprotic acid, right? Diprotic. Remember what is diprotic? Remember, diprotic means 2H plus, right? 2H plus. H2S diprotic එකක් තමයි weak ඉතින් ඈ හොඳට weak දෙකම weak කියන්නේ. H2S කෙලින්ම strong diprotic එකක්. හරි? ඔගේ තව දෙයක් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න ඔය දැන් when 2H plus present, right? So it is strong, but ඔය දෙකම අර එකම විදිහට මේ dissociate වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒකත් ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි ඉස්සරහට ඒක කතා කරනවා. හරි? H plus දෙකක් තියෙද්දි අර first එක strong. හරි? ඒක ඩක් ගාලා break down වෙනවා. but අර second එක එහෙම අර first එක වගේම break down වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක නිකමට මතක තියාගන්න ඕක කියලා දෙන්න ඉස්සරහට. So we have write the same thing again. SO3 plus H2O form H2SO4. Right? H2SO4. Then H2SO4 release H. So for minus plus H plus, then HSO4 minus release and H plus and SO4 to minus plus H plus. Right. Write down this. Right.
මෙයා මේ යූස් වෙන විදිහ බැලුවයි ක්වෙස්චන්ස් කරද්දී දැන්ට තියරි ටික හරියට ඔළුවට දාගන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා පස්සේ බලමු. Right. Next property is that property I said removing water, right? Removing water from the compounds, right? We call dehydrating agent, right? Dehydrating, removing hydrating, removing water. Sorry. Write down concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid can act as an concentrated sulfuric acid can act as dehydrating agent. Dehydrating agent. Okay. කෙලින්ම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කාබන්ම ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් කාබන් ඉතුරු වෙන්න වැඩේ කරනවා. හරි. හැමතිස්සෙම කාබන් ඉතුරු වෙනව නෙමෙයි. බට් යවන්න පුළුවන් ඔක්කොම H2O ටික යවනවා. හරි. මේක H2O රිලීස් කරනවා ඉතුරු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කාබන් විතරයි. කියන්නේ යවන්න පුළුවන් උපරිම යවලා කියන්නේ ඔක්සිජන් උයි හයිඩ්‍රජන් උයි මැක්සිමම් ගලවලා යවනවා. හරි. මේක දාගන්න as an dehydrating agent. සෑහෙන වැදගත් ඈ. මතක තියාගන්න සල්ෆර් වල මේ සල්ෆියුරික් වල තමයි dehydrating property එක තියෙන්නේ. අනිත් කොයි එකකටවත් නැහැ dehydrating property එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ oxidizing අනම්මනම් ඒවා වෙන කතා. හරිද? dehydrating කියන එක වෙනයි. ඒක වෙන දෙයක්. හරි. water ගලවනවා කියන එක වෙන දෙයක් ඈ. ඊට පස්සේ next one, write down concentrated hot sulfuric acid, concentrated hot sulfuric acid, concentrated hot sulfuric acid, concentrated hot sulfuric acid can act as an oxidizing agent. Concentrated hot sulfuric acid can act as an oxidizing agent. Oxidizing agent, right? So it can oxidize metals, right? It can oxidize metals. So with metals, right? With metals 2H2SO4 plus magnesium SO2 plus MgSO4 plus 2H2O. Next one, 2H2SO4 plus Cu form SO2 plus CuSO4 plus 2H2O. Right? This thing happened. Write down the equation.
Right, next one, with non-metals. So here it acts as an oxidizing agent. Now tell me, can H2SO4 act as a reducing agent? Can it act as a reducing agent? Then කලින් විදියට හිතවන්න අවුලක් නැහැ. බෑ සාමාන්‍යයෙන් වෙන විදිහක් නැහැනේ. හයිඩ්‍රජන් යන්නත් බෑනේ. හයිඩ්‍රජන්ට දැන් reducing agent එකක් වෙන්න නම් මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි ඔක්සිඩයිස් වෙන්න බෑ. sorry පැටුණානේ කතාවනේ. මෙතන මොකද්ද? දැන් මෙයා ඔක්සිඩයිස් නේ කරේනේ. මෙයා ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මෙයා රෙඩියුස් වෙනවානේ. හරි මෙයා රෙඩියුස් වුණා නෙමෙයි. මෙතන මෙයා රෙඩියුස් වුණා. හරි උඩ ඒක. පැටර්න්ලෙම හරි. එතකොට මෙයා ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක්. මෙයා රෙඩියුස් වුණා. එතකොට මෙයාට රෙඩියුසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් බෑද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. හරි. මෙයා රෙඩියුසිං ඒජන්ට් කෙනෙක්. මෙයාට රෙඩියුසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න නම් මෙයා තව ඔක්සිඩයිස් වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙයාට ඔක්සිඩයිස් වෙන්න විදිහක් නැහැ නේ ලේසි. හරි. ඉතින් මෙයා ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. වෙන්න විදිහක් නැහැ නේ. මුගේ හයිඩ්‍රජන් එකෙන්වත් වැඩේ කරගන්න බෑ. හයිඩ්‍රජනුත් ඔක්සිඩයිස් يعني වැඩි ස්ටේට් එකක ඉන්නේ. හරි. ඒකින්ද ඔක්සිජන් තමයි මේ එහෙම රෙඩියුස් වෙන්න වෙන්නේ. ඔක්සිජන් තමයි ඔක්සිඩයිස් වෙන්න වෙන්නේ. හරි. ඒකින්ද ඒක සමානේ වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒකින්ද මෙයාට අර තියරිය හොඳටම හරි අර මම කිව්ව කතාව. ඒ කියන්නේ මෙයා මැක්ස් ඉන්නේ ඔක්සිඩේෂන් නම්බර් එකේ. එතකොට මෙයාට තව ඔක්සිඩයිස් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා රෙඩියුසිං ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට. වෙන කෙනෙක්ව රෙඩියුස් කරන්න බෑ. හරි. ඒක ගොඩක් ගලප ගන්න හරියට. හරි. with non-metals, right? With non-metals, sulfur plus 2H2SO4 form 3SO2 plus 2H2O carbon plus 2H2SO4 form CO2 plus 2SO2 plus 2H2O. Right. So these are the reactions with non-metals. Sorry. Carbon oxidizing, sulfur oxidizing. Sorry. ඉතින් ඒක දාගන්න. Right, next one. So this is about concentrated. So මේක දාගත්තත් කවන්නේ මේ කොන්ක් කියලා දාගමුනේ. කොන්ක් කියලා දාන්න ඕන මේ කොන්ක්. මේ කොන්ක් නැත්නම් ඒක මෙන්ෂන් කරන එක හොඳයි නැත්නම් බෑනේ. කොන්ක්. කොන්ක් H2SO4. ඊට පස්සේ ලියමු so dilute one, right? So with the dilute H2SO, it just acid, strong acid, right? It can act as an strong acid, normally strong acid. Write down dilute H2SO4 act as an acid. Dilute H2SO4 act as an acid. Dilute H2SO4 act as an acid. So it shows basic, general acid-base reactions. H2SO4 plus NaOH
it form Na2SO4 plus 2H2O. H2SO4 plus Mg form MgSO4 plus H2, right? So write dilute H2SO4 act as an acid, and then write down these two reactions, right? Basic reactions. Right. After that, write down in this star, dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid is a strong acid. Dilute sulfuric acid is an strong acid which can protonate strong acid which can protonate to give 2H plus ions, protonate to give 2H plus ions to water, 2H plus ions to water, 2H plus ions to water, right? So H2SO4 plus 2H2O form SO4 2 minus plus 2H3O plus. That's the formula. Okay. So then draw the structure of sulfuric acid. Draw the structure of sulfuric acid. Right. Draw the Lewis structure of sulfuric acid. We did that. Okay. Draw it at home. Right. Then again, so sulfuric acid is the strongest acid which made by sulfur, and again there is another acid, or we can say oxo acid of sulfur. We call sulfurous acid, right? Sulfurous. So in sulfurous, oxidation number is +4. Okay. In sulfuric acid, it's +6, right? So that's why sulfuric acid is acidic, right? I told you, when oxidation number increase, acidity increases. So write down the subtopic. Draw the Lewis structure. After the Lewis structure, write down sulfurous acid. Sulfurous acid, right? So how do we form sulfuric acid? It's very easy. When we send SO2, right, sulfur dioxide into the water, right? Sulfur dioxide dissolve in water and form sulfurous acid. Okay, that's the first thing happen when you send SO2 into the water, right? When SO2 dissolving, it form sulfurous acid. Later, it further react with oxygen in the solution. It further react with oxygen in the solution and form sulfuric acid. Okay. So what happened in the beginning?
what happened? SO2 dissolve and form sulfurous acid. Then sulfurous acid oxidize and form what? Sulfurous acid oxidize and form sulfuric acid. Okay. Let's write down few sentences. Sulfur dioxide react with water and produce sulfuric acid. First point. Sulfur dioxide react with oxygen. Sulfur dioxide react with oxygen and sulfur dioxide react with water and produce sulfurous acid. Sulfurous acid. Sulfurous acid. Next point. Then sulfurous acid react with, then sulfuric acid reacts with dissolved oxygen. When sulfurous acid reacts with dissolved oxygen, dissolved oxygen in water and produce sulfuric acid Okay. So as I said, this is a weaker acid, right? So state this acid is a weak acid. This acid is weak acid than sulfuric acid. Okay. After that, so draw the structure of sulfurous acid. Okay, draw the structure of sulfurous acid. Right. Then the last member write down the subtopic thiosulfuric acid. Thiosulfuric. Right? Thiosulfuric. I think you may seen this before. S2O3, that's what you call thiosulfate ion. Right? This is thiosulfate. Right? Thiosulfuric acid means when you add another 2H into this molecule. 3. But the problem is this molecule, it's very unstable. Right? This molecule is very unstable. So what happened? If it's unstable, so it's not exist, right? So generally it's break down into sulfur, right? It's a disproportionation reaction, right? It's break down into sulfur and sulfur dioxide. Okay, this acid is unstable. H2O3. හරි මෙන්න මේක තමයි unstable. ඒතකොට මේක break down වෙනවා. හරි and acidity, it's a weaker one, right? set එකම weaker, අරකත් weaker, sulfurous එකත් weaker නේ. ඉතින්
කොහොමත් ස්ට්‍රෝං එක අරගත් මේ සල්ෆියුරික් හරි සල්ෆියුරසුත් වීක ඊට පස්සේ write down the first point. Unstable acid unstable acid unstable acid unstable acid. Next point, only salts are stable. Only the salts are stable. Right? Only the salts are stable. Only the salts are stable. Next point, can be oxidized and reduced. Can be oxidized and reduce. 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 Okay. Okay. Next point. In aqueous solutions, thiosulfate acid in aqueous solution, thiosulfate acid in aqueous solution, thiosulfate acid decompose to produce a mixture of sulfur containing products. 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 Right? So H2SO3 break down into S plus SO2 plus H2O. Write down the equation. Right. So thiosulfate is very important in analytical chemistry, right? Or we can say for titrations, right? Have you heard about iodometric titrations, right? So iodometric, right? Iodometry, right? So the titrations that we do using iodine, right? So we use this thiosulfate again to find amount of iodine, right? We can use thiosulfate to find the amount of iodine. It's a very important reaction, right? ඒක එක්සෑම් එකේ කොහේ ලියන්න තියෙනවා. හරි ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? ඒක නැතුව හරි රෙයා ඒ රියැක්ෂන් එක කොහේ හරි තියෙනවා. ඒක simple, not hard thing, but it's important, right? I'm talking about the importance. Okay. මේක පට්ටෙටම ඕනේ, right? මොකද්ද වෙන්නේ? මේක නෙමෙයි හරි. මේ 2 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
we can use that thiosulfate to find the iodine. ඒක analytical chemistry වල සෑහෙන important titrations වල. හොඳට මතක තියාගන්න. Write down the next point. Thiosulfate ion can act as a reducing agent. Thiosulfate ion can act as a reducing agent, right? So it can reduce S2. This is a very important reaction. S2O3 2 minus plus 2I plus I2. මේක මෙව දාලා ලියන්න හරි එහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ වලින් හදලා ගත්තයි I2 and form S4O6 2 minus plus 2I minus. Okay. This one is very important. Important in analytical. Right, important in analytical chemistry. Okay, write down this equation. Right. Let's draw the structure of thiosulfate. Sulfur. So this is sulfuric. This sulfate ion. So write down the oxidation state of central sulfur atom. Next point, the oxidation state of the central sulfur atom is +4. The oxidation state of central atom is +4, right? +4, and the oxidation +4 and oxidation number of terminal sulfur. Oxidation number of terminal sulfur is 0, right? Oxidation number of terminal sulfur is 0. Oxidation number of terminal sulfur is 0. Right. Can you guess the oxidation number of this sulfur? This is structure. Find it at home. This one.
right? So the lesson is the 16th group, right? So we finally finished that 16th group. මේකෙදි එතකොට රියක්ෂන්ස් ඉගෙන ගත්තානේ. මේක හරි ඉම්පෝර්ටන්ට් මේවා තමයි. දැන් මේ කියන්නේ කොමන්ලි අර මුළු ලෙසන් එකේම ගත්තාම මුළු ඒ කියන්නේ යුනිට් 6 වල ගත්තාම අර පැටර්න්ස් තියෙනවා ගොඩාක්. හරි ඇසිඩිටිස්, බේසිසිටිස් හරි. ඒවා ඒතකොට අර ඒවත් එක්ක දැන් ඔක්සිඩේෂන් ස්ටේට් එකත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ස් රයිට්. ඊට පස්සේ ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙනවා රයිට්. ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් ඕ නොට් අන් ටයිප් එක රයිට් එහෙම දැන්. එතකොට සමහර ඉන්න ඔක්සිඩයිසිං ඇන් රෙඩියුසිං දෙකම කරනවා රයිට්. එතකොට සමහර ඉන්නවා ඇසිඩුත් වෙනවා බේසිත් වෙනවා කවුද ලයික් අපේ ඇමෝනියා රයිට් මතකනේ ඇමෝනියා ඇසිඩ් බේස් අර නිකන් හෝල් පැකේජ් එක හරි නිකන් වන් මෑන් ෂෝ එකක් වගේ හරි අන්න ඒ වගේ අර ඒවා තියෙනවා ස්පෙસિෆික් තැන් ඒවත් හොඳට ටිකක් අර මාක් කරලා තියාගන්න ඕනේ ඒවා දැන් අපි ක්වෙස්චන්ස් ගද්දි මට අල්ලලා දෙන්න පුළුවන් අර ඒවලට නිකන් කියවලා පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වෙද්දි තේරෙනවනේ දැන් ඒවත් මතක තියාගන්න මම හුඟක් වෙලාවට මෙන්ෂන් උත් කරනවා මේ තව පොඩ්ඩක් අර ස්පෙસિෆිකලි මේ ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ අර මේ එක්සස් තියෙද්දි ඩිෆරන්ට් ඒවා දෙන්නේ වයි ලිමිටින් තියෙද්දි ඩිෆරන්ට් ඒවා දෙන්නේ වටයි. හරිද? ඒ කියන්නේ තවර රියැක්ෂන්ස් දෙකක්නේ. එක්සස් තියෙද්දි එකක් ලිමිටින් තියෙද්දි තව එකක්. ඒ කන්ඩිෂන්ස් එක ඩිපෙන්ඩ්. රයිට්? අන්න ඒ වගේ රියැක්ෂන්ස්. so just pay attention. රයිට්? ඒවල චුට්ටක් ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි. ඒ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මේ equation writings right? redox දැන් මෙතන ඔක්කොම වගේ redox equations. so you should know how to balance it. ක්වික්ලි ඉක්මනට ඕක බැලන්ස් කරන්නත් ඕනේ. එක්සෑම් එකේදී නම් ඉක්මනට බැලන්ස් කරන්නත් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊයර මම දාපු ටික අනිවාර්යෙන් බැලන්ස් කරන්න තනියෙන් හරි බැලන්ස් කරලා ඒක බැලන්ස් කරන විදිහත් එක්කම ලියන්න. මම දාලා තියෙන අර ෆයිනල් ඉක්වේෂන් එක හරි. ඕවා මතක තියාගෙන ඉන්න බෑ. මතක තියාගන්න මේ ඉක්වේෂන් දැන් ඔය ලිව්ව සෙට් එක මතක තියාගෙන ඉන්න බෑ. අයිඩියා එකක් තියාගන්න. දැන් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් ඔය දැන් දන්න ඩයික්‍රෝමේට් එක ඔක්සිඩයිස් වෙන්නේ Cr3+ වලට. මැංගනීස් Mn2+ වලට. ඒවා කොමන් නේ. ඊට පස්සේ සල්ෆර් දැන්. ඒ අදාළ තැනේදී සල්ෆර් හිතන්නකෝ දැන් සල්ෆර් H2S නම් තියෙන H2S මොකකටද ඔක්සිඩයිස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ SO2 මොකාටද ඔක්සිඩයිස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අර තැනේ හැටියට මොකේද රෙඩියුස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩි මේ මෙමරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. අන්නේ මෙමරි එක තියාගෙන එතනින් එහාට බිල්ඩ් අප් කරන්න වෙනවා. දැන් ක්වෙස්චන් එකක් ගත්තාම ක්වෙස්චන් එකේ දෙනවා සමහර වෙලාවට මේකට ඔක්සිඩයිස් වුණා කියන එක. සමහර වෙලාවට අපි ඔළුවේ තියාගන්න දැන් අර මම එදා අර H2O2 වල දුන්නේ ඒ සෙට් එක එහෙම දෙන්නේ නැහැ මතක තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ එහෙම මතක තියෙන්න ඕන ටිකක් තියෙනවා. මුළු ඉක්වේෂන් එකම නෙමෙයි මේවා තමයි හැදෙන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හැදෙනවා. හරි. දැන් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ඇසිඩික් මීඩියම් එකේදී මෙහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕකේ මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවෝ අර අදාළ මීඩියම් එකේදී මොකද්ද ඔක්සිඩේෂන් කියන්නේ ඔක්සිඩයිස් වුණොත් මොකද්ද අදාළ මීඩියම් එකේ රෙඩියුස් වුණොත් මොකද්ද අන්න ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙනවා දැන් මැග්නීසියම් KMnO4 ඇසිඩික් මීඩියම් එකේදී Mn2+ වලට රෙඩියුස් වෙනවා හරි බේසික් මීඩියම් එකේදී ඕක තව මගුලක් හරි ඕක වෙන කතාවක් ඒක අහුණා මේක කියන්න ඩයික්‍රෝමේටුත් එහෙම ඇසිඩික් මීඩියම් එකේදී එකක් අන්න ඒව තමයි මතක තියෙන්න ඕනේ ඒක මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි හරි ඒවතෝ ලියලා ඔළුවේ අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒව ඔයා පුළුවන් නම් මේ ඔය මේ වෙනම පොතක් ගන්නවත් නෙමෙයි ඔය බුක් එකේම මේ ඔය නිකන් අර ඒ වගේ ඉම්පෝටන්ට් තැන් ඔය ස්ටිකි නෝට්ස් ගහලා හරි මේ පොඩක් ඒවා ෆලෝ අප් කරන්න. හරි ඒව තමයි ෆලෝ කරගන්න. මම මාක් කරන්නේ ඒකයි. ස්පෙસિෆිකලිම කියලා. මේ ඒ වගේ දේවල්. මොකද්ද ඊට වෙනනම් ඉතින් මට මතක් වෙන්නේ මම දැන් මතක් වෙච්ච ටික කිව්වේ රයිට් ඒ ටික එහෙම කරගෙන යන්න මේ එතකොට මම අද මෙතනින් නවත්තන්න මොකද මම තව ඉස්සරහට කරොත් අපරාධ රයිට් දැන් රෙකෝඩින් එකක් හින්දා මේ ලෙසන් එක අපි 17th එක අලුතෙන් එතකොට ලයිව්ම කරමු මේ මම කරගෙන යන්න පුළුවන් මම මේ නවත්තන්නේ මේ ඒක හොඳ හින්දා මොකද අර මේක දැන් ඉතුරු භාග හින්දා උලක් නෑ මම අර එක්ස්ප්ලেইন කරන එක වීඩියෝ එක හොඳට බලලා මේ මොකද්ද මම ස්ලොට් එකක් අරින්නම් එහෙම වුණොත් මේ අපි දැන් අර කලින් වගේ මේ තනි එදා ඩේට් එකට ඕපන් වෙන්නේ නැහැ මේ
මම මෙහෙන් දාන්න ඕනේ. එතකොට මම යුනිට් 6 කියලා දාන්න මට කොහොම හරි මේ නෝට්ස් ටික පෙන්වන්න ඕනේ. රයිට් රෙකෝඩින් එකේ. මේ ඊට පස්සේ ඔව් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ මේ රෙකෝඩින් එක බලලා මොනවා හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැත්නම් හරි මොනවා හරි මේ මගේ අතින් රියැක්ෂන්ස් ලියද්දි මම බලලම ලියන්නෙත් ඒක කියන්නේ මිස්ටේක්ස් වෙන්න පුළුවන් හින්දා හරි. ඒ කියන්නේ මට මතකෙන් ලිව්වේ හැකි මතකෙන් ලිව්වොත් වරදින්න පුළුවන්. ඊට වඩා ෂුවර් හින්දා තමයි මම මේ මෙව කරන්නේ. මේක බලන් ලියන්නේ මේ ඒ ලියලත් මොනවා හරි නිකන් එහෙම ඔය මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඉතින් එහෙම වුණොත් වැරදීනේ හරි. එහෙම වෙන්න බෑ හරිනා. කරුමකට හරි එහෙම වෙලා තිබ්බොත් පොඩ්ඩක් ඒකත් මට කියන්න හරි නෝට් වුණොත් මේ හැමතිස්සෙම මම දාලා තියෙන එකේ වැරදි හොයන්න බලාගෙන මේ කරන්න. එතකොට මේ තව දෙයක් තියෙනවා මේ next class date එක next class date එකේ එහෙම වුණොත් ඉරිදට පුළුවන් නම් හොඳයි prefer කරන right මම prefer කරන්නේ මේ මට පොඩ්ඩක් ඉන්ෆෝම් කරන්න මේ ඔයාට කොහොමද තත්ත්වය වාගේ වැඩ කටයුතු ටික හරියට එතන මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් බලලා මට මේ කියන්න සැටර්ඩේ වාට වෙන ඩේ එකක් නැත්නම් සැටර්ඩේම හරි කරමු කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ මට ඒක කියන්න හරියට මේ වීඩියෝ එක බැලුවද කියලා දැන් ඔය මේ කිව්ව ටිකෙන් අල්ලගත්තා ඒක හරි මට මේ පොඩ්ඩක් ඉන්ෆෝම් කරන්න සන්ඩේ පුළුවන්ද බැයිද කියන එක හරි හරි එතකොට ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ මොන හරි ඉෂුස් තියෙනවනම් මට මේ ඉන්ෆෝම් කරන්න next class date එක පොඩ්ඩක් අපි කතා කරගන්න ඕනේ සන්ඩේ නම් හොඳයි නැත්තම් ටියුස්ඩේ වලට හරි ගැලපෙන විදිහකට ඒක arrange කරමු හරි හරි එහෙනම් අද අපි නවත්තමු අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ 17th lesson එක right එහෙනම් good night